Hi, hello, welcome back to our channel YourSisters Home. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது LipBalm எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் அதில் கீ வைக்கிறோம். அண்ட் இது டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் தான் கீயை ஹீட் பண்ணணும். நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், அது நல்லா உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிக்விடாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு லிக்விட் ஃபார்முக்கு வந்துடுச்சு. இதில் இப்போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீட்ரூட் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீட்ரூட் ஜூஸை ஃபர்ஸ்ட்டே ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் ஜூஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் இப்போது இதை நான் ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். மேக் ஷுர் கண்டிப்பாக ஹேர் டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஒரு 5 minutes தான் ஆச்சு. எடுத்து இதை வெளியே வச்சுருக்கேன்.
பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம்லேருந்து இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு திக்கான ஸ்டேட்க்கு வந்துருச்சு. அண்ட் ஸோ இதை வந்து டெய்லி மார்னிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை நைட் டைம்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.